Yes, please, sir. Any question? சார், என்னை பொறுத்தவரையில் வந்து இந்த ரெண்டு ஆக்சஸ் இருக்குல்ல, எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த், இந்த ரெண்டுத்தை வச்சுட்டு பார்த்தது வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. ஏன்னா இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கிற மிக முக்கியமான டெவலப்மெண்ட் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியுடைய முதல் கவர்மெண்ட்லயே நடந்தது. அந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியுடைய முதல் கவர்மெண்ட்ல நடந்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நீங்க வந்து மெடிக்கல் அதாவது மெடிக்கல் கோர்சஸ்ல சேரணும்னா சமஸ்கிருதம் படித்து இருக்கணுங்கிறது வந்து ஒரு அடிப்படை சட்டமாக இருக்கின்றது. அந்த சட்டத்தை நீக்கியதன் மூலமாக நீங்க வந்து அந்த சட்டத்தை நீக்கியதுங்கிறது வந்து ஹெல்த்தையும் எஜுகேஷனையும் வந்து ரெண்டு பில்லரையும் வந்து காம்ப்ளிமெண்டரி பில்லர்ஸா ஒரு பேரலல் ட்ராக்கா மாத்தினது வந்து அதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து 3-4 விஷயங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப மனசுக்குள்ள வந்துட்டே இருக்கும். இவங்க வந்து ரிசர்வேஷனுக்காக மட்டும் சண்டை போடல, ரிசர்வேஷனுக்காக சண்டை போட்டு அதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸை உருவாக்கின உடன் இங்க சென்னை பல்கலைக்கழகத்தை நோக்கி வெளியில இருந்து வந்த மாணவர்கள் தங்கி படிப்பதற்காக நடேசனார் வந்து இதை ஆரம்பிக்கிறார், ஹாஸ்டல் ஆரம்பிக்கிறார். அப்ப இவங்களுடைய அப்ரோச்சுங்கிறதே வந்து ஒரு இன்டர்லாக்கிங் பப்ளிக்கா தான் இருந்திருக்கு. வெறும் ஒரு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறதா இல்ல, வெறும் ரிசர்வேஷனாக இல்ல, அந்த ரிசர்வேஷனை எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்வது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இன்டர்லாக்கிங் பப்ளிக்கா இருக்கு. அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நூன் மீல் ஸ்கீமா மாறுது. அந்த நூன் மீல் ஸ்கீமுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் அதை பத்தி உங்க எல்லாருக்கும் என்னக்கெல்லாம் அதிகமா தெரியும், நான் அதுக்குள்ள போக போறது இல்லை. ஆனா நீங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தோம்னா, ஒரு திட்டம் வந்தால் அந்த திட்டத்துக்கான நெசசரி ஃபார்வர்ட் இன்டகிரேஷன் அண்ட் நெசசரி பேக்வர்ட் இன்டகிரேஷன் வந்து உடனடியாக இந்த ஸ்டேட் மெக்கானிசம் மூலமா பண்ணியிருக்கோம். இந்த பேக்வர்ட் அண்ட் ஃபார்வர்ட் இன்டகிரேஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாகப்படுது. இப்போ உதாரணமா ஆட்டோ ஆன்சிலரி சென்டரா தமிழ்நாடு மாறுற காலகட்டத்தில் இதுக்கான ஒர்க் ஃபோர்ஸுக்கு வந்து 3 வகையான ஆட்களையும் தேவைப்படுறாங்க. அப்ப ஐடிஐயும் இருக்கு, டிப்ளமோ ஆட்களும் இருக்காங்க, இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸும் கொண்டு வராங்க. அப்ப இந்த இன்டர்லாக்கிங் பப்ளிக் ஐடியா இருக்குல்ல, அதாவது எந்த கேப்பும் இல்லாமல் இதுக்கு தேவையான ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் பாலிசிக்கு ஏத்தாற் போல் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் ஜெனரேட் பண்ணிட்டே இருக்கிற அந்த அமைப்பு இருக்குல்ல, அது வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாகப்பட்டது. எனக்கு வந்து உங்க புத்தகம் வந்து கொடுத்த மாபெரும் தைரியம் வந்து என்னன்னா, எம்பிரிக்கல் டேட்டாவோட இந்த எவிடன்ஸ் பேஸ்டோட நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இருக்கிறது வந்து எங்க போன்ற ஆட்கள் வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இதுக்குள்ள நிறைய ரெட்டரிக் இருக்குங்கிறாங்க. இப்ப ரெட்டரிக் இல்ல, இது வந்து எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான மாபெரும் சப்போர்ட் வந்து நீங்க தான் கொடுத்துருக்கீங்க. அப்ப இந்த ஒரு ட்ராக் இருக்குல்ல, ஏன் சோஷியல் இன்க்ளூஷன் வந்து இந்த ஸ்டேட்டுடைய பாலிடிக்ஸா இருக்கு அப்படின்றது வந்து ஒரு சைடு. நான் இன்னொரு சைடு வந்து சோஷியல் இன்க்ளூஷன் ப்ரொடியூசர்ஸ் both economic dividends as well as social development dividends. இந்த ரெண்டு டிவிடெண்டும் கொடுக்கக்கூடியதுதான் இந்த பாலிசி அப்படிங்கிறதுக்கான எவிடன்ஸ் பேஸ்டா நீங்க பண்ணது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். காரணம் வந்து இது எவிடன்ஸ் பேஸ்டாகவே இல்லாமல் ரெண்டு ரெட்டரிக்கான சண்டையாக மாத்துறதுக்கு வந்து சோசியல் மீடியாவில் ஆரம்பித்து பல இடங்களையும் சுலபமா நடந்துட்டு இருக்கு. இப்ப அது இல்ல, இது வந்து இந்த ரெண்டுத்தினாலையும் இவ்வளவு டிவிடன்ஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. ஜெண்டர் காம்பனன்ட் இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வந்து நீங்க தொட்டிருக்கிற விதமும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இதை வந்து நீங்க வந்து சோசியல் கேட்டகரிஸ்ல வந்து காஸ்ட் மட்டும் இல்லாம ஜெண்டரையும் ஒரு காம்பனண்டா வைத்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாகப்பட்டது. ஏன்னா இந்த ஜெண்டர் இல்லாமல் இதை வந்து வெறும் காஸ்ட்டை மட்டும் ஒரு கேட்டகரியா வைத்து கொண்டால் அது இன்கம்ப்ளீட் தான். அப்புறம் வந்து அர்பன் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வர்சஸ் ரூரல் ஒர்க் ஃபோர்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃப்ரென்சஸை வந்து கான்ஸ்டண்டா மேப் பண்ணது வந்து ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு விஷயமாப்பட்டது. 1991க்கு அப்புறம் ட்ரேட் யூனியன்ஸுங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு சேஞ்ச் இருந்தது. இப்போ உதாரணமா நாங்களாம் ஜேர்னலிசம் வந்த காலகட்டத்தில் லேபர் கரஸ்பாண்டன்ட் ஒருத்தர் இருப்பார். அந்த லேபர் கரஸ்பாண்டன்ட் வந்து
கேட் மீட்டிங்ஸ்ங்க மூலமா ஒர்க்கர்ஸுடைய மனநிலை என்னங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு வருவார். இப்போ 91 லிபரலைசேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த கேட் மீட்டிங்கிற ஒரு ஐடியாவே போயிடுது. ஆனா கேட் மீட்டிங் ஐடியா போனதுனால கவர்மெண்டல் இன்டர்வென்ஷன் இன் லேபர் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆர் இன் லேபர் டயலாக் தமிழ்நாட்டில் குறையவே இல்லை. அது வந்து இன்னமும் தொடர்ந்து. இன்னைக்கும் லேபர் கமிஷனர் வந்து எல்பிஎஃப், சிஐடியு, ஏஐடியூசி, ஐஎன்டியூசின்னு கூப்பிட்டு நிறைய விஷயங்களுக்கான ஒரு 3 year இல்ல 4 year வேஜ் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு இன்னமும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப இந்த ஷிஃப்ட் எப்படி இருக்குங்கிறது வந்து உங்களுடைய அடுத்த புக்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா மார்க்கெட் அண்ட் வெல்ஃபேர் அப்படிங்கிறது ஒன்னா சேர்க்கறதுக்கு இந்த ஸ்டேட் எடுத்திருந்த இந்த ட்ரெஜெக்டரி திஸ் நாட் கெட்டிங் ரியலி டாக்குமெண்டட். ஏன்னா நமக்கு வந்து மெட்ராஸ் லேபர் மூவ்மெண்ட்ல ஆரம்பிச்சு திருவிக்கால இருந்து சிங்காரவேலர்ல இருந்து எல்லாரும் பண்ண ஒர்க் பத்திலாம் நிறையவே தெரியும். ஆனால் இந்த போஸ்ட் 91 இவங்க இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராபபிலி உங்களுடைய நெக்ஸ்ட் பேப்பர்ல வந்தால் அதுவும் இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து என்னுடைய இனிஷியல் அப்சர்வேஷன். நம்ம அப்புறம் இதுல ஒண்ணு நான் ஆட் பண்றேன். ஏஎஸ் பன்னீர்செல்வம் சொன்னது லேபர்லாலே நாம அந்த போனஸ்ல மினிமம் போனஸ் ஆக்ட் கொண்டு வந்தோம் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு. அந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை வந்து திராவிட திமுக ஆட்சி காலத்துல நாம செஞ்சிருக்கிறோம் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் லேபரர்ஸ்க்கு. ஆனா இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்ச், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்சை லேபர் லால கொண்டு வந்திருக்கு. இதையே நீங்க மனசுல வச்சுக்கிட்டு அது எப்படி இந்த லேபர் வெல்ஃபேரை பாதிக்குங்கிற விஷயத்தையும் அதுல சேர்த்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது அவங்க வந்து இப்போ ஒரு கோட் 4 கோடு கொண்டு வந்துட்டாங்க. இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் லேபர் லா அதெல்லாம் மாற்றி 4 கோடாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அது பாஸ் ஆகிருக்கு. அதோட இம்பேக்ட் எப்படி நம்மள இது வரைக்கும் இந்த வளர்ச்சி ஏன் சொல்றேன்னா தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை ஒவ்வொரு முறையும் அதை தடை ஏற்பட்டது என்றால் அதற்கு காரணம் மத்திய அரசின் சட்டங்களே தவிர மாநில அரசின் சட்டங்கள் இல்லை என்பதை என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும். கல்வியில நான் 1976 இந்த சப்ஜெக்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்டுக்கு போனதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு நாம பார்த்தோம்னா சில சட்டங்களை நம்முடைய அரசு, மாநில அரசு, தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த சட்டங்களை மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறது. பிஜேபி இல்ல. இந்த பெண்களுக்கான சொத்து உரிமை சட்டம் என்பது நாம் நிறைவேற்றிய பிறகு மத்திய அரசு அகில இந்தியாவிற்கும் அந்த மாற்றத்தை செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் சில துறைகளில் அவர்கள் கொண்டு வருகிற சட்டம் நாம் முன்னெடுத்து செல்கிற சட்டத்திற்கு ஒரு பின்னடைவை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிட முடியாது. இந்த தொழிலாளர் நல சட்டங்கள் இப்பொழுது இவர்கள் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்ற இந்த 4 கோடு, லேபர் கோடும் இது எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணுங்கிறதையும் நீங்க கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன். Thank you, sir. Any other questions from anybody or any comments from the sir, I have a question. Okay. So when Mr. Kalaiyarasan spoke, he was very apt when he said though states like Bihar and Uttar Pradesh, where there was a socialist movement and a movement very similar to the Dravidian movement, and but though they were not able to replicate what we did in Tamil Nadu. Yeah, so I wanted to add something onto that. See, for example, the biggest critique that is coming from the right wing and more so from the BJP is that Tamil Nadu was developed when DMK government came to power in 1967 itself. But what they don't understand is DMK came to power in 1967, but before that there was a DK, right? And before that there was Justice Party, and even before that there were a lot of other backward caste and Dalit movements that worked for nearly 100 years before DMK came to power. So that work of DK and Justice Party is not reiterated. Without that work, when DMK came to power, it could not have been easy to implement. If we didn't have this movement, then we would have been in the same place as Bihar and Uttar Pradesh. So that is something that we have to emphasize. And I would like to ask Mr. Kalaiyarasan's opinion on this, the role of the movement as such in breaking the caste barrier. Because if you don't break the caste barrier, even if you could be in power, it will be difficult to change the status quo. Hello? Kalai, you have to unmute yourself. Unmute பண்ணுங்க Kalai. Mute Kalai, mute yeah.
No, should we aggregate questions or we are responding to each? Okay, I'll respond. So maybe, yeah. So I think I would like to say a few things on the other stuff. Maybe I'll just begin with BR and UP. See, there are two fundamental reasons how do we differentiate why Tamil Nadu could do SAR சொன்ன மாதிரி இளங்கோவன் சார் சொன்ன மாதிரி அல்லது பன்னீர்செல்வம் சார் சொன்ன மாதிரி why Tamil Nadu could do அந்த ஒரு டிகிரிட்டியோட சேர்ந்த டெவலப்மெண்ட் பண்ண முடிஞ்சது காரணம் வந்து ஃபண்டமெண்டலி இந்த ஆட்சியாளர்கள் இல்லாம இங்க இருந்து ஒரு ப்ராடர் மொபிலைசேஷன் இருந்தது, ஒரு மையம், அது ஒரு சமத்துவத்தை சார்ந்த ஒரு பாலிசி மேக்கிங் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில எம்பெடட் இன் not only in the government, those who are in the government structure, also on the civil society. So நான் வந்து ரெண்டு காரணங்கள் பார்க்கிறேன் தமிழ்நாட்டுக்கும் அல்லது சவுத்துக்கும் ப்ராடா we can say with the BR and UP. One difference is தமிழ்நாட்டில் நடந்த mobilization வந்து it's not just about the caste mobility, it is about the changing the social, it's a transformative polity in that sense. It is asking அந்த சமத்துவ social justice மையமா வச்சு caste transcend பண்றதுக்கான ஒரு attempt. அதாவது அம்பேத்கர் லாங்குவேஜ்ல சொல்ல போனோம்னா if not today tomorrow ஏதோ ஒரு வகையில இட்ஸ் காஸ்ட் அனிகிலேஷன் சார்ந்து ஒரு டுவர்ட்ஸ் தட் பாத் இன் சம் சென்ஸ். whereas UPBRல நடந்தது வந்து காஸ்ட் மொபிலைசேஷன், அதாவது இண்டிவிஜுவல் காஸ்ட் வந்து பாதிப்படைந்த காஸ்ட் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து they actually confronted the upper caste. ஆனா அந்த காஸ்ட் வெளியில வந்து they could not build any structure. அதாவது if you look at the Christoph Jafferlat work and other political scientists work எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய mobilization was still confined in the Sanskritization mold. அந்த Sanskritization வெளியில வந்து ஒரு காஸ்ட் ஈக்குவாலிட்டி, ஒரு காஸ்ட தாண்டி ஒரு மொபிலைசேஷனுக்கான ஸ்கோப் இல்லாம போனது ஒண்ணு. செகண்ட் வந்து தமிழ்நாட்டில் why தமிழ்நாடு could do that ஒரு broader social mobilization or இது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு டிஎம்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு build செட்டப், நாங்க சொல்றது வந்து காமன் சென்ஸ், திராவிடியன் காமன் சென்ஸ். அதாவது காஸ்ட் எதிராக பேசுறது அல்லது அது காஸ்டுக்கு எதிரான லிட்ரேச்சர், காஸ்டுக்கு எதிரான சினிமா, எவ்வளவு மொபிலைசேஷன் நடந்தது. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் போட்டீங்கன்னா 50s and 60s there are other friends are doing this studies now. நீங்க நம்பர் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் அப்ப இருந்த டிஎம்கே பொலிட்டிஷியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு லிட்ரேச்சர், எவ்ரிபடி will have one magazine. அது சான்ஸ்கிரிட் எதிர்க்கிறதா இருக்கலாம், காஸ்ட் எதிர்க்கிறதா இருக்கலாம், வர்ணாசிரமத்தை எதிர்க்கிறதா இருக்கலாம். ஸோ யூ ஹேவ் அ reporter which build a comments constant feed பண்றது. இப்ப எப்படி நீங்க வந்து திராவிடியன் professional forum ஒன்னு வச்சிருக்கீங்க, of course it's largely people who connected with the DMK, but actually there are forums, similar forums, and I mean you can say 100, I don't know how many forums actually இந்த காஸ்ட் எதிர்த்து பேசுறது, ஒரு ப்ராடா ஒரு இன்க்ளூசிவ் ஐடென்டிட்டி பத்தி பேசுறது, காஸ்டுக்கு வெளியில வந்து எல்லாரும் சமத்துவத்தை பத்தி சேர்ந்து இருக்கிறத பத்தி பேசுறது, அதுக்கான எவ்வளவு லிட்ரேச்சர், எவ்வளவு சினிமா, எவ்வளவு நாடகங்கள். சோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராட் பேஸ்ட் மொபிலைசேஷன் வந்து BRUPல நடக்கல. It was definitely a caste-based mobilization against injustice, immediate injustice, asking more demand in the jobs. எங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுங்க, எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுங்க, எங்களுக்கு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல அலோவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு இருந்தது. அதெல்லாம் this very fundamental, very basic demand, democratic demand. ஆனா அதுக்கு வெளியில ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் பாலிடிக்ஸ்ன்றதுக்கான பெருசா அந்த மொபிலைசேஷன் நடக்காது. ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரீசன் இஸ் நாட் only from our own conclusion based on our interviews. This is what exactly the recent book I was talking about, Amit Aguja's book comparison is why Tamil Nadu, Maharashtra could do better as compared to UP and BR. His argument is very simply this: inga vandu or mobilization nadandadanaala people are aware, people know their rights, and there's a build a common sense. You cannot do politics in Tamil Nadu opposing reservation, but you can still do politics in BR and UP. It's impossible. Ana reservation mattum kedad. Again I emphasize, தமிழ்நாட்டில் வந்து நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம ரிசர்வேஷன் மட்டுமே சோஷியல் ஜஸ்டிஸ். நோ, தே ஹேட் a very very expensive understanding of social justice. சார் சொன்ன மாதிரி ஜெண்டர் இன்க்ளூடட் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டெப்ரிவேஷன். கிளாஸ் இருக்கலாம், ஏழை பணக்காரன் இருக்கிறது, ரூரல் வர்சஸ் அர்பன் இருக்கிறது, ஆக்குபேஷனல் டிஃபரன்சஸ் இருக்கிறது. ஏன்னா சில ஆக்குபேஷன்ஸ் கன்சிடர் டு பி அன்பொல்யூட்டட், சில ஆக்குபேஷன் கன்சிடர் டு பி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல். ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உடைச்சது வந்து ஏதோ ஒரு வகையில தமிழ்நாடு வந்து அந்த ஒரு விஷயங்கள் செய்ததுனால I think it became possible for even DMK coming into power 6-7. Of course there are other factors, political scientists, a range of factors where historical reasons are there, but in the mobilization, kind of mobilization are different. So இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும், I wanted to respond about the labor relations. This is very challenge now. I think the DMK and other parties in India who really concerned about the poor, who really concerned about the labor have to take into account is நம்மளால தமிழ்
தமிழ்நாட்டை மட்டும் ஒரு ஐசோலேட்டட் ஸ்டேட்டா we cannot run பண்ண முடியாது இதுக்கு மேல unless we build a collective bargaining with the other states. ஒரு வகையான லைக் மைண்டட் பார்ட்டிஸ் இப்ப வின் பண்ண பார்ட்டிஸ் எல்லாம் சேர்த்து சென்டரோட நம்ம ஃபைட் பண்ணலன்னா we cannot run this kind of model that we so far build, which is some way we call as inclusive, because we have enough evidence to show this inclusive in many ways. ஏன் இது சொல்றேன், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். தமிழ்நாடு, I just interacted with the range of trade union activists. தமிழ்நாடுடைய இன்னைக்கு லேபர் டென்சிட்டி, யூனியன் டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா much higher than many states. Nobody believe, even the left actually would get shocked. தமிழ்நாடுடைய லேபர் டென்சிட்டி, யூனியன் டென்சிட்டி இஸ் மச் ஹையர். கேன் யூ இமேஜின்? இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுல பிரைவேடைசேஷன் ஆயிடுச்சு எல்லாமே உண்மை. ஆனா அந்த பிரைவேடைசேஷனுக்குள்ள ஒரு யூனியன் டென்சிட்டி வந்து இருக்கு. ஏன்னா இருக்குன்னா, நீங்க யூனியன் ஆக்ட்ல போய் பேசுனீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஸ்டில் வி குட் பார்கெயின் வித் தி கேபிட்டல். நாங்க நல்லா ஒர்க் பண்றோம், எஜுகேட்டட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம், எங்களுக்கு பெட்டர் வேஜ் கொடுங்க, பெட்டர் கண்டிஷன் கொடுங்கன்னு கேட்க முடியுது, பார்கெயின் பண்ண முடியுது. இட் பிகம் சக்சஸ்ஃபுல். ஆனா இந்த லேபர் லாஸ் கொண்டு வரதுனால, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்க வந்து இப்ப பிஆர்ஓ அல்லது சே குஜராத் எடுத்துக்கோங்க. குஜராத் சொல்லுது நாளைக்கு we will not follow any labor laws, நீங்க எல்லா இண்டஸ்ட்ரிங்க கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி. So what incentive that we are going to give to the capital? ஒரு பிரைவேட் கேபிட்டல் வருதுன்னா அவங்க என்ன இன்சென்டிவ் கொடுத்து நம்ம வச்சிருக்க முடியும்? சோஃபார் நம்மளோட இன்சென்டிவ் என்னன்னா, நாங்க பெட்டர் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம், எஜுகேட்டட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குறோம், நல்ல போர்ட் கொடுக்குறோம், எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்குறோம். ஸோ அதனால யூ ஆக்சுவலி ஹேவ் அ பெட்டர் கண்டிஷன். ஏதோ ஒரு வகையில லேபர் ஆல்சோ கெயின், கேபிட்டல் ஆல்சோ தி ஸ்டேட் குட் கண்ட்ரோல். ஆனா இப்ப நீங்க கம்ப்ளீட்டா ஓபன் பண்ணி விட்டீங்கன்னா, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த ரோலும் இல்லாம இப்ப சென்ட்ரல் கைண்ட் டு கன்சாலிடேட், சென்ட்ரலைஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்மளால இந்த ஒரு ரிலேட்டிவா இன்க்ளூசிவ் அச்சீவ்மெண்ட்டை சஸ்டெயின் பண்ண முடியுமான்றது மிகப்பெரிய சேலஞ்ச். ஐ திங்க் இன்க்ளூடிங் திஸ் 4 பில்ஸ் வந்தது வந்து வெரி ஷாக். வி couldn't even opposition parties could not even oppose that policies. ஏன்னா அவங்களால ஒன்னும் பெருசா ஆர்குமெண்ட் கூட பில்ட் பண்ண முடியல. This is very unfortunate. அதை பத்தின ஒரு டிபேட் கூட நடக்காம போனது. பட் இட்ஸ் enormous challenge for DMK, particularly the kind of model that we are talking about. இதோட சேர்ந்து இன்னொரு விஷயம்னா நீட் அகைன். ஐ மீன், ஏன் இன்னும் அனிதாக்கள் உருவாகணும்? அதாவது இது வரைக்கும் இந்த மாடல் வந்து கொடுத்தது என்னன்னா, நிறைய அனிதாக்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தது. அதாவது நம்மளாலே வர முடியும் டாக்டர்ஸ், நம்மளாலே நர்ஸ் ஆக முடியும், நம்மளாலே டாக்டர் ஆக முடியும், நம்மளாலே ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆக முடியும்னு. ஆனா இப்ப இந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் கன்சாலிடேட் ஆகும் பொழுது நமக்கு அந்த கான்பிடன்ஸ் மட்டும் கொடுத்தது மட்டும் பத்தாது, அவங்களோட ட்ரீம் நம்ம உடைச்சிருவோம். ஸோ நிறைய ஆட்களுக்கு வந்து ஒரு இன்க்ளூசிவ் ட்ரீம் கொடுத்துருக்கு. எல்லாம் நம்மளாலே முடியும்ன்ற ஒரு ட்ரீம், ஐ மீன் வி கால் இன் தி புக் as a capacity to aspire. எல்லா மக்களும் நம்மளாலே முடியும், இது காஸ்ட் வந்து தடை கிடையாது, நம்மளாலையும் படிச்சா முன்னேற முடியுன்ற அது வந்து இப்ப இந்த சென்ட்ரலைசேஷன் டிரைவ் வந்து இது எல்லாத்தையுமே, லேபரா இருக்கட்டும், எஜுகேஷன் ரைட்ஸா இருக்கட்டும், அல்லது ஈவன் அதர் சோஷியல் பாலிசிஸ் kind of state, the central government actually imposes through the range of other schemes. We can talk in detail in the current 15th finance commission la enna avanga kondu varanga. There are a range of ways the central government wants to control the state allocation and state resources. Idu ellame have enormous implication and challenges for the current trajectory of Tamil Nadu development, which definitely is an influence in many ways. So any more questions, anyone? Yeah. Yes, sir. Can I ask a question, sir? Yeah, please go ahead. Good evening, everybody. Thanks for such a detailed and wonderful session. My question to the authors of this book is about what we can do from now on. What lessons can we learn from Scandinavian countries and other developed countries to take the Dravidian model to the next level, instead of just sitting on our laurels? Okay. Can I respond to that, Pugal? Yes, sir. Please go ahead. Yeah. Okay. It's a very, very challenging question. Is it Saravanan? Yes, sir. Yeah. Okay. But I'll just tell you a couple of things. Scandinavian countries per se, yeah, even they are not able to sustain their social welfare model that they were known for about 20 years ago. Yeah, even if you look at some of the crime fiction that comes from Scandinavia, you know how many people are slipping through these cracks of the social security basis, even in places like Scandinavia. Yeah, and whole of Europe, because our imagination of what constitutes social security, what constitutes social welfare, is such as European model that we have tried to kind of aspire for, right? And we do know social welfare systems are crumbling all over Europe. Of course, they're crumbling from a definitely much higher level, but they are crumbling. There's no two ways about it.
So all that I'm saying is, we are not in a position to say, hey, look at that country, let us kind of emulate that, because even there, they're going through a severe crisis. Public education is in a crisis. Higher education, many countries are trying to privatize because they don't have the resources anymore. Yeah. So that is why we need to kind of think and imagine alternatives, which is not based on what happened in early 20th century Europe or first half of or till about 80s in Europe. That's why when we spoke about industrialization, the European model itself has been called into question. See, when you talk about industrial revolution, the idea was the standard imagination. When as development economists, what we read, both you can be a Marxist economist or you can be a right-wing economist, but for both this economic imagination, it was like agriculture has limited productivity. So if you want to improve the wealth of a nation, you need to industrialize and move people out of agriculture. Yeah, that was what all policies were meant to. Some did it better, some did not do it well. But now what people are saying is that and this entire thing was based on a historical model, right? What happened in Europe in 17th century, immediately after the Industrial Revolution, 18th century England. But what people are now suggesting is, even at that point in time, when industrial revolution is highly, labor intensive, even there, it could not actually absorb all the people who are leaving agriculture. But Europe, particularly England, had the advantage of colonies. Yeah, they could send labor, export labor to the Americas and to Australia. Yeah, surplus labor could be displaced, and of course, a lot of workers died because of epidemics, various kinds of diseases and so on. So even the model which were emulating, even that model, is historically seen to be inaccurate. And that's the kind of, so it's not a crisis of what we can do, it's also a crisis of how do you kind of imagine a more socially inclusive future. And of course, now environment is not very far behind in all our imagination now. And interestingly, in Tamil Nadu, if we also try to talk about in a book, the recent struggles in Tamil Nadu, be it Jallikattu, slightly indirect manner, but against the extraction of hydrocarbon, against the neutrino plant, or against the nuclear reactor, or against the 8-lane highway, all of them are somehow linked to environmental questions. Yeah, so we have reached a point where our demands are also very different from what demands were maybe 20-30 years ago. Yeah. Organic farming movements. Tamil Nadu is one of the biggest center of organic farming movements in the country, and even without great deal of push from the top. So we need to. So these are all kind of indicators or pointers about the need to kind of imagine things slightly differently from what we've done so far. Again, I don't have clear-cut answers. All that I'm saying is that those models themselves are not models to be emulated as we stand now. Thank you. Sir, good evening. I have a question. Can I raise now? Is that okay? Yeah, please go ahead, Akila. Good evening, everyone. This is Akila, and thank you so much for this wonderful session. My question here for the panelists is, how are we going to empower women? Because women empowerment here in Dravidian model is economical growth, but how are we going to politicize them? Because the percentage of women population in Dravidian model is more than 50%. But even then, as far as I know, women are not that much politicized comparatively. And how are we going to take it forward from now on? Do we have any specific design or specific model over it? Or how are we going to take it forward? Shall I answer this question? Yes, sir, please. Yes, sir, please, sir, please. Kalaiyarasan or Mr. Vijayabaskar will answer. This is the difficult. Sir, Ninga pressing, sir. Ninga. Sir, please go ahead, sir. This We would like to hear you, sir. Difficult question, because it needs change in the constitution under which we are waiting, that reservation of seats, legislative seats to women, 33%. We could do it in the local bodies, but not in the state legislature or parliament, and we are pressing for that.
But that is not enough. We have to do a lot of things, because in DMK, particularly, I can talk about DMK. In DMK, we have a provision that in every unit of the party, right from the village unit to the headquarters, union unit, a district unit, a town unit, we have a provision that one deputy secretary should be a woman. That she is part of the administration of every unit of the DMK. This is one kind of empowering women. That is, I think that is the only, this is DMK is the only party, I think, which has such a provision that in every body, party body, there should be at least one woman to be the deputy secretary. She can become a secretary, she can become treasurer, she can fight for any other post, and there are a few, one or two district secretaries also. But there is a reservation for women in the party organization. That is from every unit, right from the village unit to the headquarters. So that way we have given space for women. But apart from that, the other seats they can contest, they can become secretaries. There is no bar. But still, we find that this is not very helpful, because there are about 50% seats in the local bodies are allocated to women, and women contest elections. They become chairman. But who runs the body is the question. It is not the woman who is running the body. It is her husband who is sitting in the office and running. See, this is something like women themselves surrender their powers to their husband. So this is one part. This is about local bodies. But reservation in parliament, legislature and parliament will definitely help women come more actively in politics and be part of the policy making bodies. That is very important. We are fighting for that. Almost all parties are fighting for that, but I don't know why there is this kind of an opposition. A bill was passed in one house, pending in the other house, still pending. I think for about 15 years it is pending. That's why it is not passed. This is very important. See, providing financial support to women is not enough. We must give them real power and see that how they perform. We have seen chief ministers, we have seen prime ministers who had performed well in this country. Women prime minister, we had seen. Many chief ministers were women who are performing. And we know that they can perform well. What Indira Gandhi did to this country during her initial stages helped the growth of the country, like bank nationalization or other things, reforms social reform, economic reforms she brought, had helped the country. So women can perform, but they must be given proper space. We have given in our party. The policy makers should give it women certain space in the parliament and legislature, and we will fight for it. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Any more questions? Yeah, I have a question. Pardon? I have a question. Yeah, please go ahead. Go ahead. Okay. The question is directed to Mr. Kalaiyarasan and Professor Vijayabaskar. இப்போ இந்த Dravidian model பத்தி பேசும்போது நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. Like social composition of entrepreneurship, bureaucracy, subaltern, urbanization or migration, upward mobilization, socio-economic affirmative policies, and highest GER. இதெல்லாம் ஒரு சில பேட்டர்ன் சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ என்னோட கேள்வி என்னன்னா, இந்த இவ்வளோ அஃபர்மேட்டிவ் பாலிசிஸ் வந்து ஒரு நியூ ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் ஓப்பன் அப் பண்ணியிருக்கா? இந்த நியூ ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் வந்து போஸ்ட் 2000 பார்க்கும்போது இந்த நியூ ஆஸ்பிரேஷன்ஸை சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு செக்டர் வந்து வெறும் பிரைவேட் செக்டரா மட்டும்தான் இப்போ இருக்கும் பட்சத்தில், where the social affirmative policies are lacking, is that creating a crack or a gap? இந்த கிராக் ஆர் கேப்பை தான் வந்து ரைட் விங் பார்ட்டிஸ் கேபிட்டலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்களா? If the answer is yes,
what would be your suggestions for the government how to handle this? Maybe we'll take two parts. Maybe I'll address the part of it. Maybe then Professor Bhaskar would address the other part. I think it's a brilliant question. This is something we all, I think, collectively should think about it. So what we argue in the book, also in the conclusion and in the various talks that so far we addressed, we emphasize one fundamental thing. The kind of challenge that Tamil Nadu faces is qualitatively different than the kind of challenges the other states face. For instance, UP or BR, even some extent, we actually new set of challenges. What does that mean by a new set of challenges? What we see as an achievement, which is highest GER, highest access to higher education. We achieved 50% gross enrollment ratio in higher education. We actually empowered slow caste and Dalits, and we empowered, attained certain level of urbanization and generated aspirations among the people across caste groups. These are all achievements, but these achievements have brought in new challenges. This is what actually the major concern, and these new challenges have really a potential for a right wing or even the homegrown, even kind of Tamil national politics which is actually some way of shares many aspects of what RSS and other BJP does, which is some way going into a kind of pride against women, against caste structure, all that. So why this is happening is precisely is two reasons fundamentally. One, reservation policies can work in certain level, which is maybe ensuring education. But given the job opportunities in the government sector, definitely we need to think of going beyond the government sector, which is in the private sector. The private sector alone, I don't know whether one can think of extending reservations, one way of looking at these problems, private sector. But I would suggest this is a more real challenge. Even the private sector itself could not generate more jobs. See, I mean, that's what in our book we argue. Tamil Nadu is the only, Tamil Nadu is a state, why we say which achieved growth with development, which is real, which measurable data we show. I think this is one of the states which has actually achieved really a better manufacturing base in the country, which is labor inclusive, which is what most of the developing country would aspire for. You have a more labor and bring the more industries, observe them, build achieve higher growth with certain level of development. That is a usual trajectory. As Professor Bhaskar mentioned, that's all we aspire for. But given the global constraint, even the way in which the center actually imposes rules and snatches the state policies, I doubt that we could be able to sustain that manufacturing. And that also, now there is a sentiment emerging in the state, anything against development is wrong, which is also, I don't think it's sustainable in the longer run, because you have an educated workforce, they all need jobs. Many people have put their, land, invested in education, small land, savings, parent savings, clerk actually 50 வருஷமா வேலை பார்த்துருப்பாப்ல, அவருடைய கிராட்டிடியூட்ல இருந்து பணத்தை எடுத்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல போட்டு பையனை படிக்க வச்சிருப்பாப்ல. அந்த இன்ஜினியரிங் பையனுக்கு அவனுக்கு ஈக்குவலான ஒரு வேலை வேணும். கண்டிப்பா அந்த வேலைக்கு நம்ம எங்க கொடுக்கிறது? Obviously, it's a big challenge. What we see as an achievement is also a challenge, new challenge. And the new challenge was easily a potential for right-wing forces to say this established parties actually, ஏமாத்திட்டாங்க எங்களை, இவங்க ஏமாத்திட்டாங்க, இவங்க 50 வருஷமா ஆண்டா எங்களை ஏமாத்திட்டாங்கன்றது. Who says this? Who actually benefited from the Dravidian policies? ஏன்னா அவங்களுக்கு new reality is different. அவங்களுக்கு ஜாப் வேணும். இன்னைக்கு இங்க கார்பரேட் செக்டர்ல சில பேர் ஒர்க் பண்ற ஆட்களே கேட்கறாங்க, எங்களுக்கு இந்த டிராவிடியன் பார்ட்ஸ் ஏமாத்த. என்னன்னா அவங்களுக்கு பிரச்சனை என்னன்னா அதுக்குள்ள மொபிலிட்டி கிடையாது. There is a restriction in the mobility. The new kind of way artificial intelligence, other things working in the IT industry. Similarly, the manufacturing industries could not build a more workforce. Despite the fact that Tamil Nadu is actually highest share of manufacturing jobs in the country, despite the fact highest share of GVA in the country. So, new challenges, which is something, one argument could be some way, continue or sustain the policy so far we adapted, enhance more labor intensive industry, bring more. Adukku ipa irukka policies, particularly the central policies, I think going to be a biggest challenge for us to sustain kind of model that we have so far, inherited. I think Professor Bhaskar would explain more on this. I have one small qualification in this regard to answer Mr. Savanagopal. In a manifesto, we have stated that since reservation is the
national act for everybody. Private sector reservation should be made compulsory. அதுக்கு we will work னு சொல்லிருக்கோம். That is one part of our idea. அது எங்க DMK's manifestoலே நாங்க parliament election manifestoலே சொல்லிருக்கோம் for clarification. Right. ஆமா சார், ஆமா, நாங்களும் அதை பார்த்தோம். அதை இன்ஃபேக்ட் அப்ப என்னன்னாக்கா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டீங்கன்னாக்கா சாத்தியம் தான் நினைக்கிறேன். இப்பவும் வந்து பிரைவேட் கேபிட்டலோட நெகோசியேஷன் வந்துட்டு பாசிபிள் அட் தி ஸ்டேஜ் நான் இப்பவும் நினைக்கிறேன் நான். பட் கண்டிப்பா கோர்ட் வந்துட்டு அனுமதிக்க போறதே கிடையவே கிடையாது. அது அதுலயும் ரொம்ப தெளிவா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். But yeah, see, that is definitely one important route. இப்போ என்னன்னா, I still remember ஒரு IAS ஆஃபீஸர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது, he is from Orissa. So he was telling me, அவர் வந்துட்டு டெல்லியில இருந்திருக்காரு. ஸோ அவர் சொல்லிருக்காரு, டெல்லியில அங்க இதுல இருக்கும்போது லோவர் லெவல் பியூன்ஸ் அவங்களோட அவங்க வந்துட்டு ரெக்கமெண்டேஷன் வருவாங்க, பியூரோக்ராட் எங்களுக்கு நான் ரிட்டையர் ஆக போறேன், என்னோட பையனுக்கு இங்க வந்து வேலை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா தமிழ்நாட்டுல வந்துட்டு இங்க இருக்கிற பியூனோட பையனும் என்னோட பையனும் ஒரே காலேஜ்ல இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி he was saying. So அதுதான் வந்துட்டு what we have kind of gained, this aspiration which the capacity aspireங்கிற விஷயம் which Dr. Kalai was mentioning. So that is what we have achieved. But the problem is the second part. So படிச்சாச்சு, அதுக்கப்புறம் what next அப்படிங்கிறது. இப்போ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, even like take Kerala for example. Kerala வந்துட்டு again they invested in education. But they had the advantage of a Gulf hinterland. இங்க வந்துட்டு ஆட்களை வந்துட்டு படிச்சுட்டு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். தமிழ்நாட்டில் வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம we have also done that. இப்போ மிடில் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவுக்கு அனுப்புறோம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ். இப்போ அமெரிக்காவில் போய் இன்ஃபேக்ட் we are also a big important remittance economy. இந்தியா கம்பேர் பண்ணும்போது ஆஃப்டர் கேரளா we have the largest share of remittances. பட் இங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு உலக சூழல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கும் வந்துட்டு ஹியூஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ ட்ரம்ப் போனதுனால அமெரிக்கால வந்து மேபி சம்திங் அகைன் வில் ஓப்பன் அப். பட் ஹவு லாங் வில் திஸ் கோ ஆன் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்துட்டு பெரிய ஒரு கேள்விதான் அது. ஸோ இது என்ன மல்டி ப்ராங் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதாவது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்கா, இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பக்கம் services sector, another high-end services sector emphasis, because we have the skill requirements. We just need to kind of push very strongly to ensure that people who have tertiary education, அதாவது ஹையர் எஜுகேஷன் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்தவங்களுக்கு வந்து அவங்கள வந்து அப்சர்வ் பண்ண மாதிரி ஒரு சேவை துறைங்கிறது வந்துட்டு முக்கியமா வந்து நம்ம வந்து டெவலப் பண்ற கூட இதுல வந்து இருக்கோம் நிர்பந்தத்துல. அடுத்தது வந்து டாக்டர் கலை சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி எண்ணிக்கையில் ஆட்கள் வரும்போது வந்து லேபர் இன்டென்சிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், கார்மெண்ட் செக்டரோ லெதரோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும். பட் ப்ரொமோட் பண்ணும்போது டாக்டர் கலை சொன்னக்கூடிய சிக்கல், இப்போ லேபர் கோட் வந்து வந்துச்சுனாக்கா வந்து இதுல வந்துட்டு ஸ்கில் வந்து ப்ரீமியம் கிடையாது. இந்த மாதிரி இதுல வந்துட்டு எங்க வந்துட்டு லேபர் காஸ்ட் கம்மியா இருக்கோ அங்க வந்துட்டு கேபிட்டல் வந்துட்டு ஈஸியா வந்துட்டு போகும். அதைய வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுங்கிறது வந்துட்டு again நம்ம வெறும் I think our struggle should be not within Tamil Nadu, it should be through a coalition of at least a few like-minded states. இல்லைனாக்கா வந்துட்டு it is very difficult going forward. இப்போ தேங்க்ஃபுல்லி இப்போ பெங்கால்ல வந்துட்டு ஒரு செட்பேக் இருந்ததால வந்துட்டு நம்ம வந்து we can at least have some leeway to kind of maneuver. இல்லைனாக்கா it would always mean like a siege. நம்மள வந்து ஒரு சீஜ் இது மாதிரி தான் வந்து வச்சிருக்க தள்ளப்பட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நான். So that's a very tough thing. We don't have answers. All that we are saying is there are multiple things that we need to do, think of simultaneously. There's no one single answer. சார், ஒரு கடைசியா ஒரு சின்ன கேள்வி. நம்ம கிட்ட இவ்வளவு நம்பர்ஸ் இருக்கு, இவ்வளவு டேட்டா இருக்கு, பட் do we have a like a number on quality and happiness of life with respect to socio-economic factor, like Tamil Nadu's people's life quality in comparatively with other states? Do we have any data related to that, sir? நான் பார்த்து கிடையாது. கலை might be able to answer that. எனக்கு தெரியல. happiness index நான் வேலை பண்ணது இல்ல. Actually maybe I can't say happiness index. I can say certainly respond in other forms. I mean I can take through this question through the gender lens, since you asked the earlier question on gender. See, if you look at hard indicators on women question, say labor force participation, the women participation in the labor market, which is say women படிச்சிட்டு வெளியில வந்து வேலைக்கு போறது, Tamil Nadu is really doing better in that. In fact,
ஆல் இந்தியா லெவல் பேட்டர்ன் பார்த்தோம்னா the labor women வெளியில வந்து ஒர்க் பண்ற ரேஷியோ வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கு. Whereas Tamil Nadu still is doing relatively குறையுது இங்கேயோ, they're relatively doing much better. In fact, they're actually working in a multiple sector, better sector in fact, organized sectors, which is very rare in many ways. But பிரச்சனை என்னன்னா அதே மாதிரி you can say many ways they actually you have a improvement in the quality of in the quantity of indicators, in the sense participation, education, economic opportunities, all that. But something called social relation, அதுதான் நீங்க சொல்றது ஒரு வகையில quality of life, in the sense freedom, happiness, and even the human interaction between men and women, between different caste groups, அதுல பார்த்தா which is something called soft, I would call ஒரு நம்மளுடைய understanding I call as a soft aspects of life, soft aspect of socio-economic change. அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுல நிறைய challenges இருக்கு. Definitely there are issues and we don't have any odd data to measure. This is a qualitative indicators. இது வந்து more of interview based or stories and other forms la தான் நம்ம இதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும், அந்த விஷயத்தை மெஷர் பண்ண முடியும். It's not really measurable the way economists or the political scientists do with the odd data. But certainly I would say there are issues with that, particularly on gender. We have really achieved, thanks to mobilization, so far we are talking about access to education, range of ways. But if you look at the quality of life, woman role, the actual thing, much more I think we can think of. I think there's a lot to be done in that context, which are not measurable really. Of course, there are other people who do survey-based studies. There are, from MIDS, and many even foreign countries come here and do a survey-based studies to show the quality of life, in the sense whether this indicator, access to education, really translated empowering women, whether the access to labor market, access to better economic opportunities really translated as an empowerment woman. It's really a tough question. But we can certainly say, I think there's still a gap on between these two. And I think a lot to be desired on that. Sir, I'll just make a point of information. I'll add to what Kalaiyarasan sir and Vijayabaskar sir said. So just a point of information. There was a question regarding how do we make sure that we get better employment opportunities. My understanding is that we have a very big deficit in our education, the schooling system. In that sense, our schooling system is standardized format. We have a standardized. This central government is more moving towards standardization. Maybe NEET or PG NEET or whatever. The movement of central government is towards standardization, whereas the 21st century education system requires creative schooling. So the creative schooling would require you to learn, gives emphasis more on innovation, entrepreneurship. So that's where the point you get into. You solve the problem of employment crisis or anything. So our education system till now, the Dravidian progress in education has been perfect. We have taken the standardized format and we have come across. But to solve that, to the question that the fellow panelist asked, so how do we solve the issue of employment and social justice to be included in the education system? Requires a creative solution in education system to bring about a radical change in the way we perceive education to give emphasis on learning and outcome-based education rather than on standardization and kind of education. So that's my point of information, sir. So any more questions, anyone? One final question, Dharani, Sarvan here, to the authors mainly. What do you think are the challenges for the Dravidian model due to the increase in the influx of migrant labor from northern parts of India and from other parts of India? Okay. The first thing is employment opportunities, right? I mean, that's one thing which at least some Tamil national groups have been saying, that because of migration from other states, Tamils are not getting employment. Now, to the extent, the kind of evidence that we have looked at, it's very hard to kind of say that, they're taking away employment opportunities at the lower end of the labor market. And most migrants come to take up jobs which are at the bottommost end of the labor market, where often you find that it's not attractive enough for youth from Tamil Nadu to take up.
ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 40 வயசுக்கு கீழே ஒரு தமிழ் செக்யூரிட்டி கார்டு வந்து நீங்க பார்க்க முடியாது உங்களுக்கு. வயசானவங்க வந்து இருப்பாங்களா ஒழிய 40 வயசுக்கு கீழே நான் வந்து பெரும்பாலும் வந்துட்டு வேற மாநில இருந்து வரக்கூடிய செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் தான் இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதனால வந்து இவங்க வந்து வேலை வாய்ப்புல இருந்து எடுக்கிறாங்க, அதனால வந்துட்டு இதாகுதுங்கிற ஒரு ஆர்குமெண்ட் வந்துட்டு ஒத்துக்க முடியாது. ஆனா இன்னொரு சிக்கல் இருக்கு. அதாவது இந்த ஒரு நமக்கு ஒரு இது இருக்கு இல்லைங்களா, விஷன் ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ், வாட் இட் இஸ் டு பி வாட் திராவிடியன் பாலிடிக்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார்னு இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஹவு டு வி கைண்ட் ஆஃப் ரீச் அவுட், அந்த ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கு. ஸோ கிளியர்லி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா the kind of work that they do, the kind of networks that they're part of நாக்கா வந்துட்டு they are not completely embedded within larger Tamil society. அவங்கள பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நெட்வொர்க் இருக்கும், ஊருக்கு போயிட்டு திரும்பி வர்றது, பிரச்சனை ஆச்சுன்னா உடனே ஊருக்கு போறது, இதுதான் இப்படிதான் அவங்களோட இதா இருக்கு. ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து அவங்க இங்க இருக்கிற அரசியல் இதுக்குள்ள எப்படி வாழ்க்கைக்குள்ள எப்படி வந்து வர முடியும், இங்க இருக்கக்கூடிய சமூக நீதி கொள்கைகள் சார்ந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் எப்படி வந்து அவங்க வந்துட்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும், உள்ளுக்குள்ள வந்து வர முடியுங்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் எ சேலஞ்ச். ஐ மீன் அது வந்துட்டு கண்டிப்பா வி நீட் டு திங்க் அபவுட் இட். பட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவங்க வரதுனால வந்துட்டு நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்துட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் போகுதுங்கிறது வந்துட்டு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்குண்டான எவிடன்ஸ் வந்துட்டு கிடையாது, இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம். பட் வேற மாதிரி இப்போ நீங்க கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்ல அந்த மாதிரி இதுல வந்துட்டு ஹவ் யூனியன் கவர்மெண்ட் இஸ் ட்வீக்கிங் கிரைட்டீரியா, அது வந்து இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் திங் ஆல் டுகெதர், அதுல வந்து கண்டிப்பா நடக்குது. பட் சாதாரணமான மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் சொல்றது வந்துட்டு நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வந்துட்டு வரக்கூடிய ஆட்கள், பொட்டி தூக்குறதுக்கு செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸா வர்றது, இந்த மாதிரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெரி ஹார்ட் டு சே தட் தே ஆர் டேக்கிங் அவே ஆஃப் ஜாப்ஸ். But the larger issue is definitely that about mobilizing them. So to add what you were saying, I have lived in Europe in 4 or 5 countries in European Union. So I think European Union is just extension of I would say Indian Union of States. So if you look developed countries in the in Europe, Germany, Austria, you'll mostly find taxi drivers from Turkey. You'll find industrial workers from Serbia, Bosnia, and from Turkey. So it doesn't mean, or if you go to UK, most of the housemaid and taxi drivers would be from Poland. So it doesn't mean that they're taking away jobs in UK or taking away jobs in Germany or Austria. But Austria, Germany, and UK has grown to a level where the locals are not willing or are more educated, that they would be underemployed and they're not willing to work. So that's the reason why these countries need people from less developed countries such as Poland or Turkey or Serbia or Bosnia to come and work there. So I think I'll find the parallels with in India also. Like, because Tamil Nadu is developed, we don't have local Tamils who are less than 40 years of age to work as watchmen. That's why we need people from less developed states in India to come and fill that vacuum. So they come only because there's a vacuum. Thank you, sir. Hello, is there any more questions from anyone? Otherwise, we could close the event. We can close it. Okay, so I would like to thank Professor Vijayabaskar and Kalaiyarasan for the lovely book. I just got the book yesterday and skimmed through it. It was very well written and with a lot of evidence and data. And I also like to thank you for coming and spending nearly 2 hours with us. It was very informative. Thank you so much. And apart from that, I also like to thank the DPF Elangovan sir and AS Panneerselvan sir for joining us and providing valuable inputs. Thank you everyone. Thank you Pugal sir for moderating the event. Thank you everyone. Thank you Dharani. Thank you everyone. Thank you.